Okay, good evening to all. In last class, we have automated the development. We have just created our own static web app or a static website வந்து நம்ம create பண்ணிட்டோம். We have that code. Now what we are going to do is we are going to deploy this code. Okay, we are going to deploy this code. So அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு server வேணும், right? We need infra. Okay, what we need a infra. ஏன்னா infra இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அதில் உங்கள் அப்ளிகேஷனை deploy பண்ண முடியும். So infra create பண்ணுறதுக்கு what we'll use is Terraform. ஸோ டெராஃபார்ம்ங்கிற டூல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம AWS, Azure, GCPயில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணால் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ண மாட்டீங்க. ஆஸ் அ DevOps engineer, you would not be creating manually. ஓகே, ஆஸ் அ DevOps engineer, just note down, நீங்கள் வந்து மேனுவலாக வந்து ரிசோர்ஸே கிரியேட் பண்ண மாட்டீங்க க்ளவுடில். ஸோ வி ஹேவ் டு ஆட்டோமேட் தட் பார்ட். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வில் யூஸ் டெராஃபார்ம். அப்போ டெராஃபார்ம் கோடு எழுதுவோம் யூசிங் HCL லாங்குவேஜ். ஸோ HCL லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டெராஃபார்ம் கோடு எழுதி அந்த டெராஃபார்ம் கோட் ரன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு AWSலையோ அஷூர்லையோ உங்களுக்கு எந்த கிளவுட் ப்ரொவைடரில் உங்களுக்கு சர்வர் வேணுமோ அந்த கிளவுட் ப்ரொவைடரில் உங்கள் டெராஃபார்ம் வந்து போய் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிடும். ஸோ நம்ம AWS யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to write a Terraform code. நம்ம இல்லை, அவர் ஏஜென்ட், கோட் ஏஜென்ட், நம்மளோட கிளாட் கோட் ஏஜென்ட் என்ன பண்ண போகுது, இட்ஸ் கோயிங் டு ரைட் அ Terraform கோட். அது கோடு எழுதி அது கோடு ரன் பண்ணி இட் வில் கிரியேட் அ சர்வர். சரி, அப்போ சர்வர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம அப்ளிகேஷனை டேரெக்டாக டெப்ளாய் பண்ணாமல் கண்டெய்னரைஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு எல்லாமே அப்ளிகேஷன் எல்லாம் கண்டெய்னரைஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே அப்ளிகேஷனை டேரெக்டாக சர்வரில் ரன் பண்ணுறதில்ல, எல்லாருமே டாக்கரைஸ் பண்ணி தான் ரன் பண்ணுறாங்க. டாக்கரைஸ்னால் கண்டெய்னரை தான் ரன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டாக்கர் வந்து இந்த சர்வரில் கான்ஃபிகர் பண்ணி அந்த கோடுக்கு ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதும். யார், நம்ம கோட் ஏஜென்ட்டே ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதி அதுவே இமேஜை பில்ட் பண்ணி இட் வில் கிரியேட் அ கண்டெய்னர் சர்வர். ஸோ எண்ட் டு எண்ட் எல்லாமே நம்ம ஏஜென்ட்டே பண்ண போகுது. லைக் கோட் டெவலப் பண்ணி முடிச்சிருச்சு, நெக்ஸ்ட் வந்து டெராஃபார்முக்கான கோடு எழுத போகுது, நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்கர் ஃபைல் அது எழுத போகுது, நெக்ஸ்ட் வந்து அதுவே போய் இமேஜை பில்ட் பண்ணி இட் வில் கிரியேட் அ கண்டெய்னர். எவ்ரி திங் எண்ட் டு எண்ட் யுவர் கோட் ஏஜென்ட் ஷுட் பி கோயிங் டு டன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெராஃபார்ம் கோடு வில் ரைட் அ டெராஃபார்ம் கோட் யூசிங் கோட் ஏஜென்ட். ஓகே, லெட்ஸ் ஷேர் மை VS Code screen. ஓகே, ஆல்ரெடி நம்மள்ட்ட வந்து என்ன கோட் இருக்குன்னா, நம்ம அப்ளிகேஷன் கோட் இருக்கு. லெட்ஸ் கிவ் அ ப்ராம்ப்ட். என்ன ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு பிளான் கிரியேட் பண்ண சொன்னோம். as I said, பிளான்லேயே ஆட் பண்ண சொன்னோம். see, create a plan to create a infra in AWS cloud to run this code, to run this project, and we need to dockerize the app and run as a container in AWS instance அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ கிரியேட் அ பிளான் டு கிரியேட் இன்ஃப்ரா இன் AWS cloud. எனக்கு இன்ஃப்ரா ஃபர்ஸ்ட் பிளான் கிரியேட் பண்ணு டு ரன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் we need to dockerize app and run as a container in AWS instance. ஸோ இட் will create a plan for me. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னது அப்படியே இது வந்து ஒரு பிளான் கிரியேட் பண்ண எனக்கு. So it's creating a plan. See, அப்போ வந்து the things done by your code agent அது கரெக்டா இல்லைன்னு எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா, we need to know the foundation of DevOps. அப்போ the foundation of DevOps இருந்தால் தான் அது என்ன பண்ணுது கரெக்டா இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும். ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டெவாப்ஸ் நம்ம நான் டேரக்டாக வைப் கோடிங் பண்ணேன் அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ யூஸ். கண்டிப்பாக அது சிஸ்டம் பிரேக் ஆகும். கிளியர்? Okay, so before I write a plan, a few decisions materially change the architecture and cost. So let me get your input rather than guess.
நான் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில இன்புட்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஸோ தட் ஐ கேன் பிரிங் அ பெஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஹவு ஷுட் த கண்டெய்னர் ரன்? சிங்கிள் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் டாக்கர், எஸ். EC2 இன்ஸ்டன்ஸ்ல ரன். Terraform தான். We going to use Terraform. Do you want to custom domain and HTTPS? Planets make domain as optional. Yes, I have a domain. Oh, public IP. இப்போதைக்கு public IP is enough. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா, ஆஸ் ஐ ஓகே இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா, as I worked in DevOps, I know the foundation of DevOps. அதனால தெரியும். Okay, build image. See, build image, push to EC2, deploy EC2. See, GitHub actions அதுவே எழுதி பாருங்க. என்னது? இமேஜை பில்ட் பண்ணி நான் ECRல புஷ் பண்ணிடுறேன். வாட் இஸ் ECR? எலாஸ்டிக் கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரி. உங்கள் இமேஜஸ்லாம் அங்கே தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம். உங்கள் இமேஜஸ்லாம் நம்ம அங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். தட்ஸ் கால் ECR. ECRல ஸ்டோர் பண்ணி deploy to EC2 on push to main. ஓகே, இது எப்படின்னா வந்து தே கோ ஃபார் CI/CD GitHub ஆக்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக இமேஜை வந்து ECRல புஷ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு. இல்லையா, பிளான் கவர்ஸ் இன்ஃப்ரா டாக்கர் ஒன்லி, யூ பில்ட் அண்ட் டெப்ளாய் அண்ட் SSH ஆர் HCP. ஓகே, அது மாதிரி சொல்கிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், if you want you can go for GitHub actions. Clear? Yeah, I'll zoom it. Clear? Now it's clear. Got it? Okay. ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து சும்மா மேனுவல் டெப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும். மேனுவல் டெப்ளாய் ஃபார் நவுனா நான் சும்மா Terraform வச்சு டெப்ளாய் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, yeah, you can customize. ஸோ உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் டூ த கஸ்டமைசேஷன். சும்மா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தான் கொடுக்குறேன், ஓவர்வியூ தான் கொடுக்குறேன். பட் இன் அவர் ட்ரைனிங், நம்மளோட டெவாப்ஸ் ட்ரைனிங்கில் நம்ம ப்ரீஃபாகவே பார்ப்போம். எல்லாமே செக்யூரிட்டி ப்ராக்டிசஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம். எப்படி ஒர்க் ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ணுறது, எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஏஜென்ட்டே டெப்ளாய் பண்ண வைக்கிறது, அது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். சும்மா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீஃபாக நான் கொடுக்குறேன். ஸோ பிஃபோர் தட் நம்ம AWS அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணிக்கலாம். லாகின் ஒரு AWS அக்கௌண்ட். See, you can switch the model from here. /model கொடுத்தீங்கன்னா you can switch model from here. Switch model. See, you can choose a model from here. Clear?
Okay, should I produce the actual files now? It's asking plan first and then build. First plan panna, then you can go and build. I'm saying. So it's giving a plan. So it'll ask the inputs from you. நீங்க prawn base பண்ணி இதுவே input வந்து it'll ask for inputs. So this is the plan. What we are deploying on the static site, dockerizing the app வந்து dockerize பண்ண போறாங்க. AWS infra, manual console provision. Okay, இங்க manual console provision வந்திருக்கு. நமக்கு Terraform வச்சு provision வேணும். So we are saying no manual provision, no manual instance, AWS instance provision. Instead use Terraform. Okay, I should get the instance should be provisioned using Terraform. Manual பண்ண போறதில்ல. Okay, done. Okay. So okay, the plan எனக்கு okay தான். Okay, plan is good for me. HTTPS I don't need. நம்மளுக்கு IPA போதும். So first நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? Write the plan in MD file. MD file plan எழுதிக்க சொல்றேன் first. So it's asking whether we can have default VPC. Yes, we can have a default VPC. HTTPS இப்போதைக்கு தேவை கிடையாது. No need of HTTPS for me. So planning இருக்கு. Let's preview it. See, this was plan Dockerize, good AWS infra, shell scripting. Okay, in the shell script use பண்ணி deploy பண்ண போறோம். Okay. Okay. Optional. Okay. No need of HTTPS. No need of HTTPS. Okay, update பண்ணிருச்சு. So it started updating. So once plan ready ஆனதுக்கு அப்புறம் try to execute the code based on the plan. Use default VPC. Okay. So finalized. So we can start implementing. Start implementing.
Okay, start implement. அந்த பிளான்ல என்ன இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். கிளியர்? ஸோ எவ்வளோ சிம்பிளா முடிஞ்சு பாருங்க. எதுவுமே நம்ம பண்ண தேவையில்ல. எவ்ரிதிங் இஸ் ப்ராம்ப்ட். சி ஃபர்ஸ்ட் இட் கிரியேட் அ டாக்கர் ஃபைல், கிரியேட் என்ஜினிக்ஸ் கான்ஃபிக் அண்ட் create a docker ignore file, create a terraform files. Docker ignore file na தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ்லாம் இக்னோர் பண்ணிடும். அப்புறம் create a deployment script, create a deployment and md.runbook, then verify docker file locally. That's all. So it started creating. See, that's all. See, engineers config file create பண்ணிடுச்சு for deploying the application. Docker ignore create பண்ணிடுச்சு. இந்த ஃபைல்ஸ்ல இக்னோர் பண்ண சொல்லி. So it's typed in a docker file எழுதிருச்சு. இப்போ terraform files எழுது. ஸோ terraform கோட் வந்து terraform ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கும். நான் என்ன பண்ணிடுறேன், டெர்மினலில் மட்டும் என்னோட ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் அதில் போய் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண முடியும். டெர்மினலில் மட்டும் என்னோட ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிக் கொடுத்துட்டு கான்ஃபிகர். ஓகே, ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிகர் கொடுத்து ஐ கனெக்ட் மை ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, இங்கே இருக்கும் ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ. கிளியர்? அப்போ அதில் போயிட்டு இன்ஸ்டன்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணி டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியும். Done. Done. AWS அக்கௌண்ட்டும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. குட். ஸோ ஆம்னிசம் இன்ட்ரெஸ்டிங். சி இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டனே வந்து ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஃபவுண்டேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, கரெக்டாக பண்ணுறீங்களா எதுவுமே தெரியாது. கிளியர்? ஸோ இன் அவர் டெவாப்ஸ் ட்ரைனிங், வாட் வில் டூ இஸ் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் லேர்ன் பண்ணி தான் தென் ஏஐ வச்சு எப்படிலாம் நம்ம ஏஜென்ட்ஸ் வச்சு பண்ணுறது பார்ப்போம். கிளியர்? ஸோ இட் ஸ்டார்ட் டு பில்ட் த டாக்கர் இமேஜ். இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ் அதுவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதுவே செக் பண்ணி ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அதுவே அகைன் ரீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இட் வில் செக் அண்ட் பாஸ் எவ்ரி திங். இட் வில் டூ இட் அஸ் அ லைக் ஹியூமன். எஸ். சி டன்.
Okay. What I do is run Terraform code கொடுத்துரும் அதுக்கிட்டே run Terraform code. Actually இல்லை Terraform install ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். Let's check. We did install Terraform. The install ஆயிருக்கு. Good. Terraform configure ஆயிருக்கு. Not a problem. Okay, I asked to generate the key. Okay. So it's creating a private key for the instance. Could you explain a few points about AWS Bedrock? Yeah, so once again now, okay. So AWS Bedrock வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's a fully managed service. Okay. So நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அங்க வந்து generative AI applications வந்து what you can do is you can develop and run it. Okay, நீங்க அங்கேயே வந்து டெவலப் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. So just it's like a place where you can build a generative AI application. நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம், டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம், அங்கேயே ரன் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இன்ஃப்ராலாம் வேணும்னு தேவையில்லை. நீங்கள் அங்கேயே நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணிங்கன்னா அது AWS ப்ராஜெக்ட் ஓன் இன்ஃப்ரா லைக் லாம்டா மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Clear? Yeah, yes, Python coding is required. Maybe I'll come with a Bedrock class. ஸோ உங்களுக்கு வந்து DevOps trainingல Bedrock செஷன் இருக்கு. Yeah, DevOps training we have Bedrock session. So let's go and check. ஏதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் இருக்கா பார்க்கலாம். சி கிரியேட் இருக்கா? டன். இது நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணது, இந்த கிரியேட் ஆயிருப்பாருங்க. அஜூர்ல நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி ஏஐ பில்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே, in Azure we have lot of services for that. ஸோ Azure ஏஐன்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு, அதில் போய் நீங்க பில்ட் பண்ணிக்கலாம். in Azure AI. Azure ஏஐன்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. ஓகே. சி ஒன் செகண்ட். எஸ் டன். இந்த பப்ளிக் மைண்ட் காப்பி பண்ணிக்கிறேன்.
காப்பி பண்ணி எனக்கு அப்ளிகேஷன் வர பார்த்துக்கலாம். இன்னும் ஒர்க் ஆகல, ஸ்டில் இட்ஸ் பில்டிங். See done. See, that's all. See, எதுவுமே நான் பண்ணல. Yes, yes, you need Python. See, that's all. அப்போ வந்து எதுவுமே நான் பண்ணல. எவ்ரிதிங் இஸ் டன் பை யுவர் ஏஜென்ட். டெவலப் பண்ணது உங்கள் ஏஜென்ட், டெராஃபார்ம் கோட் எழுதுனது உங்கள் ஏஜென்ட், டாக்கர் ஃபைல் எழுதுனது உங்கள் ஏஜென்ட், டெப்ளாய் பண்ணது உங்கள் ஏஜென்ட், எவ்ரிதிங் இஸ் ஏஜென்ட். அப்போ திங்க் பண்ணி பாருங்களேன், ஹவு த ஃபியூச்சர் கோயிங் டு பி. அப்போ வந்து எல்லாமே அது பண்ணிடுச்சு. நான் ஒன்றுமே பண்ணல. பட் அப்போ நமக்கு இங்கே வேலை இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும். எப்படின்னா, நமக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷன் தெரிஞ்சாதான் இந்த ஏஜென்ட் நமக்கு ஒர்க் பண்ண தெரியும். இப்போ எனக்கு ஃபவுண்டேஷன் தெரிஞ்சனால தான் நல்லா ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு. இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக செக்யூரிட்டி ப்ராக்டிசஸ்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணணும். நான் அதில் ஃபாலோ பண்ணல. பட் வி ஹேவ் டு ஃபாலோ சம் செக்யூரிட்டி ப்ராக்டிசஸ். ஓகே, ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே அந்த ஃபவுண்டேஷன் கான்செப்ட் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ண முடியும். இல்லை பிளைண்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன எரர் வருது, அது என்ன சொல்லுது, என்ன கேட்குது, என்ன கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கேட்குது, என்ன இன்புட்ஸ் கேட்குது, எந்த ஒரு ஐடியாவும் உங்களுக்கு இருக்காது. யூ வில் நாட் ஹாவ் எனி ஐடியா. Clear? You will not have any idea. Yes, you need to learn Python. Our training will teach you, don't worry. So அதனால what we are planning is, so in our training, we are teaching the DevOps foundation. Okay, we are teaching the DevOps foundation. So அப்போ வந்து நீங்க DevOpsக்கு switch ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க AI மட்டும் படிச்சா பத்தாது. You have to learn these foundation skills. The foundation 2 months நீங்க இந்த foundation தான் படிக்க போறீங்க. 3rd month தான் full and full AI. You're going to learn Python, you're going to develop your own AI agents, everything you're going to do. But 2 months full of DevOps foundation தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. Okay, you're going to see that DevOps foundation. That is more important. நான் டைரக்டா AI டூல்ஸ் படிச்சேன் அப்படின்னா there is no use. அது கரெக்டா பண்ணுதா, அது என்ன கேட்குது, இதுவுமே நமக்கு ஒரு ஐடியாவே இருக்காது. கிளியர்? Hi sir, in website it's mentioned that we can join in any batch once you join. Yes, நீங்க once இதில் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எந்த பேட்சஸ்ல வேணா ஜாயின் பண்ணி நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். Okay, you can join in any batches. Okay, so this is what industry are expecting. So இதில் வந்து நாங்கள் டெவாப்ஸ் மட்டும் கிடையாது, டெவலப்மெண்ட் நாலேஜும் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். How to develop the applications, best practices எல்லாமே பார்ப்போம். You will not only learn DevOps, you also learn development. Okay, MLOps projects எப்படி deploy பண்ணுறது அதுவுமே பார்ப்போம். Clear? Any doubts? I will learn RAG, MCP, LangChain. Yes, கண்டிப்பாக படிப்போம். RAG, MCP, LangChain எல்லாமே படிப்போம். We'll be learning that. We'll be learning. So you can check this page. எல்லாமே நம்ம படிப்போம். MCP-லேருந்து LangChain எல்லாமே பார்ப்போம். LangChain யூஸ் பண்ணி தான் will be creating your own agent. Clear? Any doubts you can ask me. Which cloud is mostly... See, we can't say in the cloud based on the projects. So you have to learn all the clouds. So based on the projects only company chooses the cloud. Any doubts? And my company has on-site DevOps opportunities. Okay. Yes, you can move. You can move. See, on training, the classes will be not muted. It will be unmuted. Okay. So இங்கே நாங்கள் ஏன் மியூட் பண்ணுறோம்னா there is a lot of people. So sometimes unmute பண்ணி disturb பண்ணுவாங்க. So it will disturb everyone.